Bonjour Maxime. Hello, Maxime. Je vous présente Père Odon, Let me introduce Father Odin, who is a le grand great chef leader et le grand initiateur de and the ce great projet, initiator of this de ce project and of domaine this wine qui est estate, très intéressant which is very, very interesting à from tout every point point de of vue. view. D'une part parce que It c'est is one un of the des first premiers vineyards vignobles planted in the plantés Rhone en vallée Valley du Rhône en in 1309 1309 sous l'égide under the du protection pape of Clément. Pope Donc c'est Clement. pratiquement un des premiers This is practically one of the first vignobles vineyards plantés en planted vallée in du the Rhône. Rhone Valley. C'est un vignoble d'altitude. It's a high altitude C'est un vineyard. vignoble qui est basé sur It's a vineyard that is based on l'entraide mutual et aid surtout aider and les allows vignerons local locaux winemakers to à promote and market promouvoir their et wines. commercialiser leurs vins. On a aussi la There's défense also the des grands desire to terroirs du preserve the great Ventoux sur agricultural les terrains of the altitudes. high Et ce qui est altitude intéressant, c'est Ventoux qu'on a des mountains. vins avec beaucoup de minéralité et de And what is fraîcheur interesting sur des is terrasses that we have wines with a lot of mineral cultivées qualities and coolness on encore terraces par les cultivated by moines. the monks. Ça donne toute This une gives a whole gamme scale de of vins very très interesting intéressants. wines. La gamme se présente en There are four quatre ranges of gammes de wines. vins. La première qui est le The first Vox, is Vaux, la deuxième qui est le the second is Pax et la Pax, troisième qui est le the Luxe. third is Les Lux, joyaux un petit peu de the fourth, du the domaine, ce jewels of sont the abbey are called des abbey. petites These vignes are sélectionnées small au parcels sein of the même estate, des small terroirs plots de of l'abbaye. vines selected On fait within un the blanc abbey's et un terrains. rouge, c'est les vins These d'abbaye direct abbey wines qu'on appelle, ce sont come des from petits small plots parcellaires cultivated like private cultivés gardens comme des jardins by the monks par of the abbey. tous les moines de l'abbaye. On va commencer par la We're dégustation going du to rosé. start by tasting a rosé wine, a Vaux rosé. Donc ça, alors les vins de la gamme The wines of the Vox Vaux range are made in sont faits en collaboration with the local collaboration avec Ventoux des vignerons du winemakers. Ventoux et de Beaumont du Ventoux sur des sélections de terrasses. Their selections of high altitude terraces at about 900 300, 400, all the way to 500, 1500 and even voire 600 1800 feet. Voilà, donc The plutôt les rosés rosés, are c'est vers made 300, rather, 400 or mètres. grown Donc rather c'est un around rosé 900 qu'on 1200 feet. vinifie de It's manière a rosé that we classique, make in a classic way, où on essaie de, where we try with avec Grenache des and Grenache Syrah d'avoir to have a wine vin that is friand, delicious, aromatique, aromatic, sans être des rosés gastronomiques, ça without peut being être des necessarily rosés a gastronomic d'apéritif et de rosé. It gastronomie. can be that, or also an aperitif. Jolie bouche, plein de fruits. Pretty palate, full of fruit. Un petit peu sur la cerise, We're a little bit on cherry, la bergamote, bergamot, la groseille. a little bit on red currant. On va passer au We're deuxième going to vin. pass the second wine, Donc le Vox en so the blanc. white Vaux. Vox en blanc vinifié. Donc With là, il this, n'y a it pas never de goes barrique into du tout, barrels c'est at vinifié all. en It is cuve, simply tout made in simplement. vats. Donc pressurage So direct. direct pressing, On vendange harvesting at de night, nuit ou de very très bonne heure. early in the morning. Très bonne heure le matin. Obviously, one On must voit be able pas to les see the raisins, grapes to parce qu'on avoid va couper les doigts. cutting fingers. Ramassé, Picked, pressuré, pressed. refroidi les We jus. first Donc, cool the juices. on fait une We do a macération maceration sur on le the bourg lees to pour garder keep le maximum the de maximum of précurseurs aromatic aromatiques et precursors. après on met en fermentation. And then we begin fermentation in stainless steel On tanks. fermente pas trop froid We pour ferment not too garder, cold to faire bring out sortir the aromas of the grape les arômes varieties, variétaux des cépages, donc so ça it ça will le be plus as naturel natural as possible. possible. Et ensuite on fait une petite And then we do filtration light légère parce que filtration to du coup, avoid il y en a deposits, and we bottle the wine. The grape des varieties, Philip. cépages, The grape varieties are Grenache, Grenache, Roussanne, a touch of une- claret. Here in this Et wine we là, par have contre, on a des aromatic profils profiles aromatiques qui sont plus sur la that are fleur more like white blanche, flowers. le lilas. Lilacs. Après, Then we on find retrouve la white pêche des peach, what they vignes, say in avec French, pêche de les petites vigne, amertumes aussi with de a slight l'ananas, bitterness also of pineapple, du pamplemousse. grapefruit. C'est un très bon vin qui It's va a very good avec wine tout which ce qui est goes with everything that is viande fish, blanche, white meat, champignons. mushrooms. Un vin qui Wine fait that is aussi also apéritif aperitif et and repas. also with meals, no problem. Luxe blanc, donc Luxe là, white. c'est à peu So près here it's the same grape varieties les mêmes encépagements, sauf que and the et le same même principe de winemaking vinification. principles, Sauf que là, on a except choisi that qu'il y we a choose une vines vigne with a plus smaller yield. rendement, un vin de A gastronomie, gastronomic wine, beaucoup much plus more complexe, avec une complex, petite partie élevée with a small part en aged in fût, barrels, sur une with base older de vines as a base, plus vieille vigne, de plus more qualitative, qualitative, un peu with plus lower faible. yields. Grenache, Grenache, a small mais hint of Grenache, Roussanne, and claret. l'expression de la clairette Expression of the claret sur les on the terrasses high d'altitude altitude est terrains vraiment is really intéressante, interesting c'est and de really vraiment makes de great bons vins. wines. On One retrouve finds d'abord la claret clairette, par on the exemple, sur Rias Arias, estate blanc, in Châteauneuf, Châteauneuf, where où c'est une there's majorité a de majority of clairette, sur les vins de clarets, Château or in the Simone, wines of Château Simone en
Palette estate in Provence, C'est composed un très, très practically only clarets. It's really a very, very interesting grape variety. Et là, Here, the aroma is completely different from the previous one. Là, on est quand même plus sur les chairs plus Here it's richer, de la pêche, peach, du brugnon, nectarine, avec des confitures de bitter d'orange orange amère jam, et un little petit peu bit des abricots candied, confits. C'est très apricots. intéressant. It's very interesting. Excellent pour, par contre, peut-être des Excellent with viandes white meat, blanches en sauce, style riz like de veau, calf sweetbread, style poulet chicken aux with mushrooms, champignons, et avec des and fromages also very aussi interesting très with intéressants à pâte certain dure. cheeses, Swiss cheese family, etc. Vraiment un vin idéal. Really an ideal wine for that. Voilà. Donc maintenant, on va passer à notre Now we're going fer to de move to our lance et spearhead, the leader of the leadership estate. du domaine. C'est notre petite It's our small parcel parcelle of claret de clairette au sein in the de heart of the l'abbaye Abbey of the Brew. du Barou, où on We make fait a wine from a very small parcel. l'évinification d'une toute petite parcelle. Et pourtant, qu'on a décidé We also en plus, decided de with faire Father Hollande de faire une Odin to make a vinification wine sans without bois wood, no barrels, pour donner vraiment l'expression in order to la really plus give the purest pure expression in the et very dans spirit l'esprit of the même Abbey, de l'abbaye, d'avoir to un have a vin pure pur wine, d'expression de an expression terroir of avec une terroir, seule cépage with a et single un seul grape terroir. variety and a single Voilà, c'est terroir. vinifié en petite cuve It's fermented in inox, small stainless steel le tanks. moins d'entrants possible, As le moins little d'intervention input as possible. possible, as Et little c'est vraiment intervention as un possible. vin très minéral, It's really a très very mineral intéressant. wine, very interesting. Après, c'est un vin très It's a unique parce unique wine because qu'on we en a only produit made 1,000 bottles. 1000 bouteilles. 1000 bouteilles. Et là, on a vraiment un And côté then we really minéral. Alors, have c'est a mineral surprenant. side to it. So it's On a surprising. des notes We légèrement have slightly frais, camphorated notes avec with a le little bit côté un petit peu chèvrefeuille, honeysuckle, fleur d'oranger. orange blossom. Et la bouche, elle est réglissée, ce qui est licorice, surprenant, which is avec surprising. des notes un petit peu de bâton de It notes a réglisse little bit of licorice stick, et un peu de coin confit. a little bit of C'est très candied intéressant parce quince. qu'en fait, It's very c'est un interesting millésime because it's qui est actually the 2019 2019 vintage. et on a une We légère have a slight évolution evolution qui rame vers le côté en towards the caustique beeswax side, presque de ce qu'on retrouve dans les almost like what we bougies find in the Abbey de candles. l'abbaye. Donc je ne sais pas s'il y a une liaison avec le So I don't know if côté there's a link with the regional bee production des production abeilles side, régionales, mais but it gives a ça wine donne with a vraiment un very, caractère very très interesting character. Et ça, par contre, c'est excellent. And this is, on the sur other le hand, is sol, excellent on sur, fish, sole fish, sur une chair de turbo, Turbot fish. sur un effeuillé de morue. Codfish. C'est fabuleux. Finally, I would say it's fabulous. I love it. Pourquoi pas sur un flétan? Why not on halibut fish, Un des poissons les plus importants since en it's one of the production, most du moins popular sur- fish in au Quebec Québec. at least. On va goûter ensuite le rosé. Now we'll taste the Luke's Rosé, Le rosé luxe, qui est notre rosé haut de gamme which is our de estate's la top propriété. rosé. Bon là c'est pareil, on So peut it's the le same même a principe bit que like pour the le Luke's blanc. White. On a une sélection, ça vient de la sélection de It nos comes meilleurs from a raisins. selection of our best grapes. On vinifie ça We make it by en pressurage direct, on fait pas de direct rosé. pressing instead of letting On fait it pas de soak rosé shortly saigné with parce the que skins, ça fait des which raisins makes the un peu trop. rosé a little bit too heavy. On the other hand, Philip, I'm obliged to say in front of the camera, I'm cutting you off a little bit, but there are many things that remain a secret about this wine. Ah, Wow. il faut que je vous So dise. if you could say everything that you find magnificent in it, what we said was keep certain things secret. Oh, so I don't say anything. Tu peux dire comment tu as Well, you can say how you like the wine. Il est rose. It's pink. Bon là, mais il y a une They're well on excellente the palate, bouche. it's En fait, c'est excellent. vraiment In fact, C'est un it's rosé a rosé qui that's est à la both fois mineral at the same time minéral et à la gourmet, fois gourmand. Avec with du gras, richness, la rondeur, length de of la volume, fraîcheur. with roundness
and C'est ce que de coolness. plus en plus les gens attendent dans les This is rosés. what Donc more and more people vraiment are waiting for in un vin de rosé wines. plaisir avec So really a une wine of complexité pleasure with an aromatique aromatic sans complexity être exubérant. without being exuberant. Donc on n'a aucune note exubérante, So on there are a no exuberant plutôt notes une here. palette Rather, aromatique we have assez a élégante, rather fine. elegant, fine aromatic C'est range with avec de la freshness, fraîcheur, du fruit, with fruit leaning plutôt sur towards les small petits fruits à fruits with noyaux, pits, avec une certaine certain acidité. On pourrait presque acidity. penser à One could de la almost think cerise of a des Pyrénées, une Pyrenean cerise un petit peu acide, ou cherry, la merise, qui est une a cerise cherry that's a sauvage little et bit qui acidic, or a a en wild même temps cherry, du fruit which rouge has at the et de same l'acidité. time red fruit and C'est acidity. un joli équilibre. So it's a nice balance. Maintenant, nous allons passer à la gamme des Now rouges. we'll move on to the red Donc là, wines. on a le Vaux rouge. En fait, les rouges, So c'est here quand we même have the notre red Vaux. In fact, the red cœur de wines are still our fonctionnement, cœur core de gamme business, et the les core of rouges the les plus entire importants range parce and the qu'en greatest fait, producer. par Because rapport à when notre comparing the développement, la grape région, varieties, etc., this on is a fait quand même une region where we région où make a on lot fait of red beaucoup de wine. rouges. Et d'excellents rouges. Excellent Pour red moi, wine. les vins du For me, Ventoux the sont des wines très, of the très, très Ventoux bons are vins, very, avec un very rapport good wines qualité-prix with an extraordinaire, qui est extraordinary intéressant. price-quality C'est ratio. un That's assemblage what's de interesting. 50% de It's a Grenache, blend qui of est 50% le cépage Grenache, majoritaire which is a major des grape variety of the Rhône southern Sud, Rhone, 35% 35% de Syrah. Syrah. We also On have a within aussi this à blend l'intérieur de 10% cet Marcelon, assemblage 10% de Marcelon 5% et 5% Carignan. de Carignan. Marcelon has Marcelon been present étant in the appellation for about présent 10 dans years, l'appellation depuis une so dizaine the vines d'années. are quite Donc young. c'est des vignes assez jeunes, qui est un croisement Marcelon is a entre cross le between Grenache et Grenache le and Cabernet Cabernet Sauvignon. Sauvignon. Par contre, en On ce the qui other hand, concerne as les far as the 5% de 5% of Carignan, sont de Carignan très is vieilles vignes concerned, de Carignan, these are very qui old donnent des vines, vins très Carignans, which qualitatifs, give very avec des arômes qualitative très wines épicés. with very spicy Là, aromas. on fait Here it's a c'est une rather vinification classic assez classique en winemaking procedure in béton, concrete vats où where on we essaie try de not to pas overly extraire extract the trop les wine. vins. On travaille We plutôt work rather by en délestage, délestage, 2 ou 3 2 or délestages 3 assez rather doux. soft Et délestage. après, le reste, on fait des Then we make macérations rather assez long longues, macerations without sans trop extracting too extraire, much. Simply simplement we des taste gustes. and generally Et seek généralement, to have the pour avoir finest, les most tanins les plus unctuous fins et tannins plus and not ils n'ont hard pas and aggressive des tannins. tanins durs et agressifs. Donc, ce qu'on What recherche we're là-dedans, looking c'est for here beaucoup is de a lot of fruits, fruit, de la suavité, sweetness, des easy vins to faciles drink à boire, wines, avec du which plaisir give et beaucoup pleasure, de plaisir. a lot of pleasure. Même si, In fact, normalement, normally at the abbey, the à monks l'abbaye, ils n'ont pas are le not droit. allowed to drink it, Si, pour les fêtes. except on Ah feast bon, pour les days. fêtes, alors. Oh, okay, for feast days, Pour for les grandes fêtes. big celebrations. Merci, Philippe. Voilà, là, on est sur There you have it. on éclate burst sur out la cerise, cherry, la raspberry, framboise, la mûre, blackberry, la fraise wild des bois. strawberry. Beaucoup de fraîcheur, Lots of beaucoup de freshness, fruits. lots of fruit. Voilà, c'est vraiment un vin idéal It's really an pour, ideal wine for les barbecues. barbecues. Là, c'est un vin à sortir tous les It's a dimanches wine pour to un be barbecue. taken out every Sunday for a barbecue. Alors, c'est très très bon. It's very, very good. Donc là, c'est le PAX Next is the Red Fox 2017. 2017. Donc là, on a la sélection, là, par contre, Selection here is a little bit les like the vignes, c'est same un peu comme principle le as même for the principe que white sur les and the vins rosés, rosé donc c'est nos wine. plus vieilles It's our vignes. oldest vines. Avec Grenache and Syrah, 85% Grenache, 15% Syrah. Syrah, depends on the vintages. Bon, à peu près, quoi. Ça dépend des millésimes. À savoir que là aussi, on Here too ne we fait make the wine pratiquement in pas concrete d'élevage. vats, but not On in fait un barrels. élevage en cuve béton, mais on ne fait pas d'élevage Pas blanc. d'élevage bois, les No macérations wood un peu aging, plus with longues. macerations a little longer than the C'est Vaux. surtout en fait des raisins avec plus petit rendement. It's mostly et grapes plus with smaller qualitatif. yields and Et higher puis l'objectif de quality, and the Savannah, c'est objective des of vins this qui ont un wine peu plus de is it garde. will keep a little longer. Et là de suite, on a Here une right away we have a much structure more glissée beaucoup important plus licorice importante. structure. Il y a beaucoup There's a lot of licorice, licorice at the enfin, finish. le côté réglissé, bâton de réglisse, zan, à Licorice la side, violette. licorice stick with Une belle violets, nice fraîcheur. coolness. La particularité des vins de Via Caritatis, Particularity c'est of aussi Via du fait d'être en Caritatis altitude, wines is due to c'est the que ça fact that they are amène at de la a richesse, high du altitude. fruit, mais aussi de la Is that fraîcheur. which gives richness, C'est un fruit, petit peu but also différent freshness, des vins coolness, en plus basse altitude. which is a little different from wines at Donc lower ça reste très altitudes. fruité, très So it's onctueux. still very fruity, very Et là, on smooth, est plus sur la cerise. evoking la an cerise early du burlap Raz, cherry, for example. Et là, c'est vraiment It's really the le ideal compagnon idéal companion du for vin de red rouge, meats. quoi. Maintenant, on va goûter Luxe. Alors, Luxe, Now c'est we nos will taste meilleures Luke's. parcelles. Luke's is our best plots. Top Top plots parcelles of de Grenache Grenache Syrah. Syrah. The Les Grenache are Grenaches kept in sont concrete conservés en vats. cuve béton, les The Syrahs Syrah sont are levés en aged in barrique. barrels, and
en barrique Burgundy bourguignonne, barrels, donc de 9 no et and 20 1 year vins, old, sur un élevage entre with an aging 14 between et 14 16 and mois. 16 months. C'est vraiment It's really le the holy of Santum holies. Santorum. It's Ça fait part of the partie de la high viticulture altitude native. viticulture that can be Retrouver found in certain certaines regions in régions en Switzerland Suisse or other ou d'autres regions. régions. C'est, Besides, Father Odin, I don't know, are you et là, je members sais of pas the si vous êtes charter? adhérent, vous êtes pas adhérent, n'est-ce pas? Yes, we're among the vineyards considered to be in extreme Les conditions, vignobles Vignoble d'altitude. extrême. Voilà. Comment ça s'appelle? Ouais, vignoble extrême. Donc, qui which group together the vineyards of Piedmont in Italy, Voilà, or Priorat, Switzerland also, la the Suisse, Priorat region in Catalonia, Spain. All the vineyards that are very high in altitude or with considerable slopes, which gives a beautiful concentration, creates a lot of tannins and finesse. At the same time, very, very elegant wines, very fine, tailored for long aging, with a very, very elegant touch, finesse, smoothness, elegance. And yet, these are still wines that are rich, but the fact of being at high altitude brings them length, elegance, and finesse, and a beautiful drinkability. This is really a delight. This is a great bottle of wine. This is a bottle that people don't know about. They'll bring it out, they'll ask themselves where it comes from. And it's true. This is really a beautiful ode to the Ventoux, which is a beautiful terroir and a good satellite appellation of the Rhone Valley. Now we're going to taste the Abbey red wine, the jewel of the estate. It comes from one of the parcels of land inside the abbey, cultivated by hand, cared for as a private garden, a little bit like a vegetable garden. As to say, the weeds are removed by hand, etc. We tried to preserve the purity of the fruit in the same way as the claret white grapes. I think it's a wine that will drive the Grenache lovers crazy because it's very, very good. It has a particularity to have a lot of coolness, a lot of elegance, and at the same time have licorice, to have a concentration of freshness which is enormous. We're on the black plum, blueberries, Canadian blueberry, blackberry too. Finding these really black fruits concentrated. They're a wine for keeping, for laying down. So this is a wine that is 2019, which is young, but is a wine that can last about 20 years. So I'd advise people to buy it, to drink it, but also to keep some in the wine cellar. Well, you have to have wine cellars too. It's really a pleasure. Well, there you go. I hope you enjoyed the presentation. You know, in this period, I did the presentation in the middle of the grape harvest, so I'm a little bit stressed and busy, but I hope you enjoyed the wines. I hope you enjoyed the presentation, and the wines will please you.